तूही पार्टिसिपेट करू शकते. मला एकच विचारायचं होतं की जसं आपण म्हणतो की मोक्ष, तर मोक्ष जरुरी नाही ना आपल्याला गेलेलाच माणूस म्हणजे त्यालाच मोक्ष म्हणतो आपण. मोक्ष म्हणजे सगळ्या याच्यापासून फ्री ना, म्हणजे So let's take that next. तुला याच्याशी रिलेटेड प्रश्न आहे ना? हा, ऍक्च्युली असं म्हणतात की कुठलं लहान बाळ असेल जे जस्ट न्यू बॉर्न, ज्यांचं काही कर्मच झालेलं नाही, ते जातं तेव्हा त्यांच्या आत्म्याला मोक्ष मिळतो. म्हणजे राईट. सो आणि जनरली म्हणतात की मोक्षप्राप्ती हवी आहे ना, दॅट्स कन्सिडर्ड ॲज अ डिझायर की मोक्ष हवा आहे. सो तसं लिटरल मिनिंग मोक्षाचं आहे मुक्ती है ना. जस्ट संस्कृतमध्ये लिटरली इज सुटका, बंधनातून सुटलं. फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिपेंडन्सीज. यू आर नो लॉंगर डिपेंडंट ऑन एनी एक्सटर्नल फोर्स है ना. की आता कसं आहे की आपण कितीही जरी श्रीमंत झालो, सपोज किती फेमस झालो, तरी पण वी आर बाउंड बाय द एक्सटर्नल लॉज लाईक द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. और इथे लॅम्बोर्गिनी जरी विकत घेतली पण रस्तेच नसले धड तर काही नाही. तुमचं किती सुख मिळेल, किती how much joy and how long it will last is not fully in your control, no matter what you do. There are external circumstances that will control. The control aspect of it, right? की लोक कसे आहे, रस्ते कसे आहेत, तब्येत कशी राहते है ना, शरीर कसं म्हातारं होतं की तसंच राहतं. There are 1,000 external controls at all times, no matter what you do. It doesn't matter, right? बिल गेट्स जरी असला, अंबानी जरी असला, तरी थिंक अबाउट इट, टाटा असला, बिर्ला असला, दे कॅन ओनली कंट्रोल सो मच बेस्ड ऑन देअर ओन पुरुषार्थ है ना. की अजून पैसे कमावू, अजून ओळख्या पाळख्या करू. अँड दॅट इज लाईक स्क्रॅचिंग द सर्फेस. मे बी 1% ते कंट्रोल करू शकतात, पण 99% ऑफ देअर एन्व्हायरमेंट इज नॉट इन देअर कंट्रोल. And therefore they are always, they म्हणजे आपण सगळेच, we are always in the control of something external to us. Therefore we are, does that make sense? Right? Therefore we are dependent. For our joy, मला किती आनंद मिळेल आणि मला जो किती उंचातला उंच आनंद आहे, किती इंटेन्स आनंद मिळेल आणि जो मिळाला किती वेळ लास्ट होईल, हे नेहमी दुसऱ्यांवर डिपेंड करतात है ना. आपण खूप हट्ट करून, खूप पुरुषार्थ करून खूप जॉय मिळवू शकतो थोड्या वेळासाठी, पण तो किती लास्ट होईल ते आपण नाही कंट्रोल करू शकत. कोणीतरी काहीतरी बोललं, अपमान केला तर लगेच खचकन टोचते आणि मग ते सगळं जॉय खाली उतरून जातं है ना. किंवा खूप चांगली वेकेशन सगळं झालं, सगळं मध्येच रस्त्यातच जर गाडी पंक्चर झाली तर गाडी सुटली, ट्रेन फ्लाईट मिस झाली, सगळंच गडबड होऊ शकते. आणि ती जी गडबड होते ती बाहेर होते, पण त्याचा अनुभव आत होतो है ना. ज्याच्यामुळे गाडी पंक्चर झाली, त्या काट्याला, त्या खिळ्याला काही कल्पनाही नाही. दे डोंट नो हू यू आर, दॅट यू आर गोईंग ऑन वेकेशन, ओ यू आर अंबानी, ओ यू कुड ओन दिस रोड. त्या खिळा डझंट केअर है ना. की तिथे आहे, आपलं काम करून आलं, तो टायरमध्ये गेला, तुमची फ्लाईट मिस झाली, डझंट इवन नो. सो एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट काहीतरी, द फिलिंग इज इनसाइड ऑलवेज है ना. फिलिंग ऑफ जॉय और ग्रीफ, आनंद आणि दुःख दोन्ही अनुभव आत होता ना हृदयामध्ये. कितीही दुःखाची परिस्थिती बाहेर असली है ना, घमासान दुःखाची परिस्थिती आहे, पण आपला संबंध त्यांच्याशी कोणाशी नसेल तर नेसेसरली तितकं दुःख नाही होत. थोडं वाईट वाटतं पण दुःख नाही होत. आणि बाहेर कितीही आनंदाचं वातावरण सुरू आहे, पण आपल्या कोणाचं काहीतरी वाईट जर झालं की आपलं सदर झालं, तर इतक्या मोठ्या पार्टीमध्ये आपल्या हृदयात मात्र दुःख होऊ शकतं है ना. So it really depends on what is inside, the inner mind state of mind. Whether you feel good or bad is controlled by the external, but it is felt internal, inside. Does that make sense, right? So Godhead, God uniting with God would mean की जो देवाचा अनुभव आहे तो आपला अनुभव असणं. जसं देवाला, so 14th chapter in the Gita, in the 2nd and 3rd श्लोक सुरुवातीलाच म्हणतो की if you, let me repeat this whole thing again, he says in the 2nd श्लोक of the 14th chapter, by which you will have what I have, my experience will become your experience. कृष्ण म्हणतो अर्जुनाला 14व्या अध्यायात. सो गुणत्रय विभाग योग. तर त्याच्यामध्ये त्याचा अनुभव असा आहे की देवाला कधीच दुःखाची परिस्थिती, बाहेर परिस्थिती कशी असतो तरी आत दुःख नाही होत. जेव्हा आपली मानसिक स्थिती अशी होते
की no matter what you do or what you say or what she does or what she says or what she does or she says or anyone in the world, no matter what you say or don't say, no matter what, my inner joy is always the same, steady, high level work. Always feeling joy, always feeling good, always feeling positive. If that can be achieved, then I have as if disconnected from the world, material world. I am no longer controlled then by what you do, what you say, okay, puncture झाली, flight miss झाली, it doesn't matter. Flight मिळाली तरी, flight नाही मिळाली तरी, पार्टी असली तरी नसली तरी, त्या कोणी निंदा केली, माझा अपमान केला सगळ्यांसमोर किंवा प्रशंसा केली, फुलांचा हार घातला की चपलांचा हार घातला, या सगळ्यांनी कुठल्या जर आत जर फरक नाही पडला मनामध्ये, मानसिक स्थितीमध्ये, so then I have now achieved that state of mind which is the freedom from all externalities, because inside there is no change, right? External circumstances will be the same, but the inner person has changed, the inner receptor has changed. The sensory organs no longer react, jump up and down based on the external. So in truth, आपल्या शास्त्रांमध्ये जी मोक्षाची डेफिनेशन आहे, मोक्षाची लक्षणं जी सांगितली ते इज दॅट इट्स नॉट की मेल्यानंतर दुसऱ्या कुठल्या तरी ग्रहावर जाऊ आणि मग तिथे असा हे प्यायला मिळेल आणि हे खायला मिळेल आणि असं नाचायला मिळेल, गाणे ऐकायला मिळेल. दॅट इज जस्ट स्वर्ग, the heaven. That has nothing to do with moksha, because they are also dependent. They are happy only so long as there is that to drink and that to eat and the women are dancing and this and that, right? So completely dependent on still external circumstances. आणि ते जेवढं पुण्य केलं त्याचं कॅश, जसं आपण म्हणतो इतके पैसे जमा झाले, आय वॉन्ट टू कॅश दीज कुपन्स, नाव गिव्ह मी दॅट, तसं ते सगळं पुण्य जमा केलं तर स्वर्गात जाऊन कॅश करून ते संपलं की यू किक्ड आउट बेसिकली, लाईक गो स्टार्ट अर्निंग अगेन, यू रॅन आउट ऑफ युअर फंड्स. So heaven, स्वर्गात जाणं is not the destination, it's just a stop. जसं लॉंग जर्नीमध्ये आपण कुठेतरी थांबतो ब्रेकसाठी, कोल्ड ड्रिंक घेतला, थोडा बरं वाटलं, बाथरूमला जाऊन आलो, थोडं हिरवळ पाहिली, तर लोक म्हणतात छान वाटलं, चांगलं झालं, मजा येणार जर्नीमध्ये, बिकॉज द स्टॉप वॉज गुड. हेवन और स्वर्ग इज लाईक दॅट स्टॉप. दॅट्स नॉट आपण तिथे कोल्ड ड्रिंक पित बसलो मग असं नाही म्हणत की आता छोडो जाना इधर ही रुक जाता है ना. वी डोंट डू दॅट. Plus that guy will kick us out saying, okay, you paid me this much, you drank, now leave. This is not your place. तसं स्वर्गाचं जे आहे, स्वर्गाचं जे सेटअप आहे, स्कीम आहे. So we don't seek heaven, we don't seek स्वर्ग, we will get it anywhere. जेवढं जे रस्त्यामध्ये जसं समोर येत तसं. We seek our final destination, which is this freedom from all external dependencies, freedom from all external circumstances, where no one and nothing controls how I feel inside. But even with that state of mind, I will externally still be controlled. Let's say, assume I have reached that state of mind, for example, right? But I am still governed by the law of gravity, law of heat, and a law. असं नाही की मी एकदा उडी मारली तर मला खाली यावं नाही लागत, मी वर लटकून राहू शकतो, and I'm still governed by that. But it doesn't matter to me की वर लटकून राहतो की खाली येतो की काय होते. That's I am now disconnected from the outside. Nothing anyone can do can change my inner state of joy. हे 6व्या अध्यायामध्ये 30वा श्लोक आहे, खूप सुंदर. यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा. That yogi reaches such a high state of mind inside that he or she experiences that having achieved which there can be no greater gain. याच्यापेक्षा मोठी प्राप्ती अजून काही असूच शकत नाही. कुठलीच हवाईची व्हेकेशन किंवा हिमालयामध्ये जाणं किंवा कुठलीच समाधी सुख किंवा कुठल्याच प्रकारचं सुख असं असूच शकत नाही जे याच्यापेक्षा मोठा अनुभव असू शकतं. आणि एस्टॅब्लिशिंग इन दॅट यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामपि विचालेत. आफ्टर दॅट द ग्रेटेस्ट ऑफ कलॅमिटीज, डेंजर्स, डिझॅस्टर, अपमान, दुःखाची किती मोठ्यातली मोठी परिस्थिती जरी आली तरी तिथपासून तर विचलित नाही होत. म्हणजे त्या स्टेट ऑफ माइंडपासून नथिंग कॅन रॉब हिम ऑफ द जॉय. नथिंग कॅन हॅपन आउटसाइड दॅट डिप्रेस झाला, हा आता हे महाराज खूप खुश राहायचे नेहमी पण आता थोडे डिप्रेस झाले की एकदम राग आला यांना आता, असं कधी नाही दिसणार ज्याला बॉकलॉग आहे घरा कसा कसा बसं है ना, असं कधी नाही येणार. असा जे योगिक स्थिती जी आहे तर कधीच कोणावर चिडलेला, रागावलेला, अपमान करताना किंवा डिप्रेस होऊन गेलेला, अँग्री किंवा जेलस किंवा दुसऱ्यांच्या चुगल्या करून आला किंवा
इतरांसोबत कम्पीट करून आला की अरे नाही याला काय समजते, मला जास्त समजते, की असं नाही तसं लोकांना काहीच नाही. इवन स्टेट ऑफ माइंड, प्युअर जॉय अँड प्युअर लव्ह. आणि therefore if I live, I die, if I die. It means nothing, right, to me anymore. This body will drop its shell so long as it's supposed to live, it will live. जसं म्हटलं खूप फास्ट चाललं कारमध्ये, and if you put the brake on, technically it should stop right there, but it doesn't. It still goes 50, 100 feet and then it stops because of the physical momentum. है ना? तसंच मी इतकं जीवन जगलो आहे, आता माझा ब्रेक लागला है ना योगिक क्रियेद्वारे, तर थोडंसं उरलेलं संचित जे आहे तेवढं संपेल, जे 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जेवढं काय उरलं असेल ते दॅट डझंट मॅटर. ब्रेक मारला तर थांबणार आहेच गाडी, तसं है ना. सो इथपासूनचं जीवन मग पुढे इट्स जस्ट मोस्टली टू गिव्ह असतं, नॉट टू टेक. अदरवाईज अंटिल दॅट स्टेट सूक्ष्म प्रकारे जर पाहत वी ऑल लिव्ह ओनली टू टेक, रिसीव. Even if we give, it is with the thought in mind, well, I'm giving this so that I get that. है ना? If I give this, I'll get that. If I give this much, I'll get that much. If I give today, I will get tomorrow. If I don't give, then I will not get. Therefore, I should give. जरी कोणी देत असेल तरी मनात 100%, 1000% पक्का असते की so that I will receive, get. And that's a trade. है ना? व्यापार आहे तो तसा. आणि there's nothing wrong with it. That's how the whole world operates like. But freedom, मुक्ती, मोक्ष प्राप्ती, जीवन मुक्ती ज्याला म्हणतात, टू युअर पॉइंट की इट्स नॉट की डेड झाल्यावरच मोक्ष प्राप्ती होईल. व्हॉट गुड इज दॅट? मेल्यानंतर मोक्ष प्राप्ती, तर हू केअर्स अबाउट दॅट? आय वुडंट इवन नो मला मुक्ती मिळाली तर. आय वॉन्ट मुक्ती इन दिस लाईफ वाईल लिव्हिंग, है ना. मुक्तीचा अनुभव आता तरच तर मग मजा आहे, आनंद आहे. पण तोच आहे की देन आफ्टर दॅट द पर्सन इज ओनली गिव्हिंग. द माइंडसेट इज दॅट ऑफ गिव्हिंग बिकॉज इट्स ओव्हरफ्लोईंग. समजा मी नळ सुरू असला, पाणी बादलीतून खूप वाहून राहिलं आणि शेजाऱ्याकडे पाण्याचा एक थेंब नाही आहे आणि माझी बादली वाहून चालली आहे, तशी भरली आहे, नळ बंद नाही होत आहे, तर आय विल से ठीक दिस तसंही वाया चालला आहे, माय बकेट इज फुल, आय नो इट्स गोइंग टू वेस्ट एनीवे, राईट. तसंच माझं हृदय जर आनंदाने प्रेमाने भरून गेला आहे, पूर्ण वाहून राहिला आहे, तर असं नाही म्हणणार की पैसे दे किंवा जिकडे जस्ट टेक इट, है ना. ॲज मच लव्ह एज यू वॉन्ट, as much caring concern as you want, take it because it's overflowing anyway. That's the state of mind. Then there are no expectations, so the person becomes expectation free, and free from all external stimulus. You no longer need any external stimuli. सेन्सेसला आपल्याला शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध असे 5 प्रकारचे जे स्टिम्युलाई असतात. You no longer have to hear something to become happy. You don't need someone to tell you how good you are to feel good. You don't have to have the sense of touch की कोणी हग केलं, कोणी पाठीवर हात फिरवला, कोणी डोक्यावर हात फिरवला तर मला चांगलं वाटेल, असं काही नाही. किंवा रूप काहीतरी बघून आनंद मिळेल, टी व्ही पाहून, सिरियल पाहून, किंवा वेकेशनला जाऊन पहाड पाहून, किंवा आपल्या आईला पाहून, किंवा आपल्या मुलीला पाहून तरच मग सुख वाटेल, आनंद वाटेल, असंही नाही राहत, है ना. पाहिलं तरी नाही पाहिलं तरी. रस खाण्यापिण्याचा, की रोज आवडीचं खाण्यापिण्याचे पदार्थ मिळाले तरच आनंद, नाही तर हे काय रुखी सुख खायला मिळालं तर आनंद नाही, असं नाही राहत. आणि गंध, हे 5 कुठल्याही प्रकारच्या सेन्सेसवर डिपेंडन्सी नाही होत, बिकॉज यू ऑलरेडी फाउंड द फाउंटन ऑफ जॉय विदिन इनसाइड, दॅट आय एम जॉय. साखरेला म्हटलं की जर तू थोडी गोड होऊन ये, है ना, तर शुगर विल नॉट हॅव टू गो एनीवेअर. गुळाजवळ नाही जावं लागणार, गुलाबजामजवळ नाही जाणार, रसमलाई, दे आर ऑल स्वीट बिकॉज शुगर इज इन दॅम. So when sugar realizes that, wait a minute, I am the one who's making everyone sweet. I don't have to go anywhere to taste sweetness. I'm already sweet. तसं जेव्हा जीवात्म्याला लक्षात येतं, and you are that actually. Right now you are that. You're the one who gives joy. You're the form of joy. You're made of joy. Your form is of joy. You don't seek joy. You don't need anyone else to make you happy. You're happiness yourself. इट्स लाईक शुगर बेगिंग, भीक मागत फिरते बिचारी साखर सगळीकडे की प्लीज मला तुम्ही थोडी गोड करू शकता का, प्लीज मला गोड करू शकता का. आणि कोणतरी म्हणलं मौसी तू तो सबको मीठा कर रही है, तू किसको भीक मांग रही है, मीठा करो असं, है ना. सो दॅट रिअलायझेशन इज दिस गॉड रिअलायझेशन. When sugar will finally realize that that is true, I am the only sweet there is. Every other sweet is sweet because I am in them. Therefore, I will stop begging.
I will stop stealing. I will stop borrowing. And in fact, I will start giving because I'm already filled with nothing but sweetness, right? Khadi sakar jai ghetli, the entire rock is sweet. So when you realize that you are that joy, you don't need joy from others, you can actually give unlimited joy. That is the experience of moksha. That is the experience of freedom. That is तो अनुभव आहे की मला खरंच कोणाची कुठल्या कशाची आवश्यकता नाही आहे. अँड ते जिवंत असतानाच तो अनुभव केला जाईल ना. मेला डेड बॉडीला कसा मोक्षाचा अनुभव होणार आहे, राईट? सो त्याच्यानंतर असं होतं बेटा मग की देन इट डझंट मॅटर माझी आई कोण आहे, माझे बाबा कोण आहे, समजा पुढचा जन्म घ्यावा लागला, काही उरलं असेल कर्म फेडणं, बिकॉज सगळ्यांवरच जर प्रेम करायचं आहे आणि सगळ्यांवर तितकंच जर प्रेम करायचं आहे, म्हणजे भावनाच तशी होऊन जाते. दॅट डझंट मॅटर की कुठल्या रूपामध्ये समोर आहे ना, बिकॉज whoever is in front of you at any given moment is the most important person at that time, है ना? So that's how the mindset becomes. Whoever you are talking to is the most important person in my life at that time, है ना? So then it doesn't matter who it is. So that is the concept of moksha in our scriptures. It's not the dead atma going to some other planet and then living there, because तिथे काही ना काही problems राहणारच आहेत. Does that make sense? Do you follow? Is it logical? Do you follow? Yes. Yeah. Narayani? Avanti? Yeah. Any follow-up thought, question? तू इथे आली, sorry for the distraction. मध्ये 15-20 मिनिटं मी गायब झालो होतो. What else should we talk about in the remaining 15 minutes? I'll pause this for a moment. So excuse me. My apology ki aaj kami वेळ असल्यामुळे we will not be able to do dhyan together, but we can find some other time. आणि आम्ही नारायणीला मागच्या वेळेस आलो त्या ध्यान करायला म्हटलं होतं. I am a very big proponent of dhyan because that's been my sadhana paddhati. I have what I have only because of two things really, the combination of Gita and dhyan. So generally what I say to people that I talk with is ki you get 24 hours in a day. 24 तासातून जर तुम्ही 24 मिनिट काढू शकले फक्त, that's not too much to ask for. 1 तासातून 1 मिनिट जर काढला तर. So pick a time of day जेव्हा किंवा तुला natural energy वाटत असेल, when you feel good and quiet. कोणाला सकाळी तसं वाटतं, कोणाला रात्री तसं वाटतं, कोणाला दुपारचं काम आटपल्यानंतर वाटतं. Find out when you feel like balanced energy असेल ती. आणि create a space for 24 minutes in your life, like maybe somewhere between 20 and 30 minutes. It doesn't have to be exactly 24 minutes, I'm just saying that, but no less than 20, and you don't need more than 30 for sure. 20 ते 30 मिनिटं जर काढले तर and you will have to experiment for a week or two until you find out की कुठल्या वेळी जास्त ध्यान होतं तुझं. So maybe a few days, 2-3 days, 4 days, सकाळी उठल्याबरोबर काही लोक करतात, करून पहा, and I'll explain to you what do I mean by ध्यान करा. पण ट्राय सकाळी. खूप जर शांत वाटत असेल, ॲक्च्युअल ध्यान लागत असेल, डीप वाटत असेल तर देन दॅट्स गुड. तसं नसेल होत तर देन ट्राय मेबी रात्रीच्या वेळी झोपायच्या थोडा आधी, और तसंही जर नाही झालं तर मग पिक सम टाईम इन बिटवीन, घरी आल्यानंतर कॉलेजमधून राईट, और जस्ट कॉलेजला जायच्या अर्धा तास आधी वगैरे. So for instance, I have found for myself, I tried all of those सकाळी रात्री, पण उठल्यानंतर साधारण whenever I get up, roughly about 90 minutes after that, 90 minutes to 2 hours after that, I feel like my energy is very balanced. प्रत्येकाची energy level असते ना, so साधारण की that I'm able to like very quickly calm down, साधारण 90 मिनिटानंतर. पण again that's just my makeup. It doesn't mean it's the same. It doesn't have to be the same. You will know your own when you experiment with it. And so it's very simple, but all you need is a quiet space, a few conditions. खूप आवाज, खूप धिंगाणे सुरू असतील, ड्रामा, वरात सुरू असेल, बँडबाजा, तर नाही होत चांगलं ध्यान. ॲक्च्युली ध्यानमध्ये ॲडव्हान्स झाल्यानंतर देन इट डझंट मॅटर, राईट? यू कॅन डू ध्यान नो मॅटर वॉट. पण सुरुवातीला ॲज यू आर प्रोग्रेसिंग यू वॉन्ट टू लुक फॉर क्वाइट स्पेस, दारा खिडक्या बंद करून. जनरली यू लुक फॉर अ क्लीन प्लेस ऑल्सो. खूप कचरापट्टीमध्ये कठीण होऊन जातं, खूप मच्छर आहे, चावून राहिले कोणाला, तसं नको. सो लुक फॉर दॅट क्वाइट, क्लीन. आणि
खाली बसून मांडी घालून बसून है ना नॉट लाईक दिस पण ॲक्च्युली मांडी घालून जसं खाली बसतो तसं. आय ऑल्सो सजेस्ट टू टेक सम सपोर्ट ऑन द बॅक. दोन गोष्टी मी स्ट्रॉंगली रेकमेंड करते की खाली उशीवर बसणं, नॉट डायरेक्ट फ्लोअरवर बसणं, आणि पाठीच्या मागे लोअर बॅकला सपोर्ट घेणं, जसं मी आता घेतलं ना तर थोडं काहीतरी. सो यू शुड हॅव अ क्वेश्चन अंडरनीथ अँड क्वेश्चन बिहाइंड युअर बॅक इफ पॉसिबल. Because the idea is that you want to be able to sit undisturbed for a long period of time. You know? You want to forget your body in ध्यान, not be mindful of your body. कारण की जर कम्फर्टेबली नाही बसला तर मग सतत शरीराला स्थिर करण्यामध्ये लक्ष जाईल, तर you want to get rid of that thought. So just give the body what it needs in the first minute to become comfortable and then just forget it. You know? Because some people will say, oh no, खूप ताठत बसणं आवश्यक आहे, काही खाली घेऊ नका, काही पाठीमागे घेऊ नका. Which is good, but then problem is throughout ध्यान थोड्या वेळाने शरीराकडे लक्ष जाते की अरे इथे दुखते आहे किंवा असावं तसं आहे. So I say the opposite, की why don't you take the first minute to get comfortable, not luxuriating, luxuriously मस्त रक्कम पण आरामशीर नाही, पण comfortably सुखासनमध्ये बसून, and then the body will move on, right? It will leave you alone. So आणि I have found की मांडी घालून बसणं is the best लवकरातल्या लवकर ध्यान लागण्यासाठी. Eyes should be closed. That's an essential condition आहे सुरुवातीला. Very super advanced state मध्ये it doesn't matter whether the eyes closed or not, but ध्यान मध्ये absolutely necessary to close your eyes. Because the eyes are the portals of the world, right? This like world is constantly going in through these two, and we have two of those. Double portal eyes, so you just want to shut those down for that period of time. So the way you'll progress in ध्यान is, as soon as you sit comfortably in a quiet and clean space with eyes closed, that's it, those are the requisites. First 6 minutes will be very confusing. A lot of trash, a lot of kachara patti will come in your head. It will be a torture. We're like, what is this? I don't want to do this. What's the point? All kinds of garbage will come. Ajun kadhi nahi titke bekar vichar, kutle kachara patti yete. All you have to do is this. Nothing. It's the hardest part. People struggle with dhyan because they just don't bechen that what does it mean? How can I do nothing? I have to do something. My ask is do nothing. Just sit still. आपल्या धर्माने बायबलमध्ये म्हटलं आहे की sit, be still and know that I am God. Jesus Christने बायबलमध्ये म्हटलं आहे be still, शांत बस, आणि मग जो आवाज येईल, मग जो अनुभव होईल, he says know that I am God. That voice is me. God is talking to you in the voice of the soul, and you will hear that 100%. If you're committed to then you will hear the voice of God. It will be just, it doesn't have sound, it is the voice without sound that you will hear. You'll feel it, you'll experience it. So पहले 6 मिनिटं एक्सपेक्ट कर की काहीच होणार नाही, अजून उलटं काम लागेल ते गडबड, but don't give up. So about minutes 7 through 13 roughly it will be a mixed bag की थोडं शांत व्हायला लागेल मन, थोडं कंट्रोलमध्ये यायला लागेल, पण तरी पण थोडे कचरा यायला लागेल. Put up with it, but it will, as you approach the midpoint of the dhyan, your mind will start to calm down a little bit. And then from 14 through about say 20 or so, you will achieve the depth of it. Ekdam shanta झालेलं राहील मन. And then the last 6 minutes, because you'll be aware that oh, I have to get up, थोडा विचार यायला लागेल, पण असंही लक्षात आलं की oh no, I want to sit for more, I want to sit for longer, I want to do more of this. So when you repeat this every day, maybe do it twice a day, suruatila if it's possible, at least do once a day. Try it at different times of day and figure out कुठल्या वेळी is your energy resonates, the best balanced energy तुझी कुठल्या वेळची आहे ती. And then stick with that pattern, that time, that place, त्यावेळेसाठी. The other thing is suruatila, what can help is guided meditation. And ultimately you want to be able to do meditation without any music, anyone speaking or anything like that. But suruatila जसं guardrails असतात किंवा training wheels असतात bicycleला, later on you will speed race, but suruatila training wheels is okay. So कुठलं तरी ध्यानाचं म्युझिक लावणं. If you don't know what I'm talking about, then if you go to our website, it's gitayog.org, gitayog.org. त्याच्यावर वेगळे recordings आहेत, आणि if you, for example, and in different languages, English, Marathi, Hindi. Usually most of our sessions start with dhyan.
there is background music playing, and then most of I actually speak. I guide the group in how to think during dhyan so that the energy aligns, sync up while at the receive. So maybe you listen to a few of those so that you will know, and then you pick your own music that you like. Asa karun. And then if you don't know what to do in dhyan, if you feel like I have to do something, still think something. Ideally, you should not have to think about anything. Devala bolu dena dhyanamade. You just want to listen. You don't want to talk. Dhyanamade. But if you, depending on the propensity kashi hai, if you need some thought, then I would suggest read the Gita. And I just randomly flip a page. There are 702 verses in the Gita. Just randomly flip a page, whichever on those 2 pages, just read whichever shlok catches your attention. You feel like, wow, this is interesting, this makes sense, or what is he talking about here? Take that shlok and then sit for dhyan. And then that shlok will percolate through your meditation and will start to make sense about it. So this is what I mean by the combination of dhyan and the Gita. Or the other way is, do some other time reads a little bit of Gita, and then the next time you do dhyan, bring those, whatever you remember from that, about that. And so it's like a bicycle. You do the dhyan, this one comes up. Then you do Gita, then this one comes up. Then dhyan and Gita. Before you know it, you will have gone 30 kilometers. And you didn't even realize it. It's so much fun. So, yeah. Do you think that's doable? And stay in touch. You can send an email to the Gita. Email address prana hai. We can stay in touch. We do Zoom audio video sessions also, so we can if any of your friends are interested, we could do some of those, or just one-on-one, or you and Ai Baba, so any combination. Good. I hope this has been useful, Kateni. Yeah, I'll stop this.